Hello, my name is Eli and I'm the head of sourcing here at Algrano. You may have noticed that we are going through a price boom cycle right now. We are also in the peak season for Brazil. While it is challenging to navigate a market with high price volatility, it is important to secure Brazilian coffee right now. So if you're also struggling to find the right quality for your budget, then please keep watching this video. Many roasters wait to contract their Brazilian coffee when the tea market is high. Understandably, it's one of the coffees where your end customers are most price sensitive about. We recently wrote a blog about price risk management, but if financials are not your thing, then there is actually something much simpler that you can do. If you already have a relationship with a coffee producer, it may be very easy for your partner to tailor the coffee quality to your needs. If you are struggling with this, if you don't have a relationship just yet, there are many options on Algrano, and we are very happy to find the right partner for you that can get you the right quality at the right price. You might have heard about medium to good bean, good cup, fine cup, New York 2-3. Quality of lower end specialty coffees often blur with high-end commercials. For example, a fine cup may sit in the range of 80 to 82 points in the specialty scale. If you combine those different ways of grading, a wider quality and price range is available to you. And the good thing about understanding good cups and fine cups is that you will learn to think about quality beyond cup scores. By moving away from cup score, you can focus on what's on the cup, what the coffee is being used for, and other extrinsic values. And that's very much what the SCA is doing by emphasizing objective descriptors over numbers in the new coffee value assessment protocol. This is an invitation to look into the value of coffee beyond the cup, to consider your supply chain and the impact of your order. Now let's look at this in practice. We're going to join Roberta in Brazil. She's the export manager of a cooperative called Capeca. After that, we will come back to Zurich, and Pablo, our quality manager, will talk more about screen sizes. At the end, our UK sales manager Emma will share a little bit more of her advice to help you with your buying decisions in these challenging market conditions. Enjoy! Hoje vamos falar de padrões de bebida Fine Cup e Good Cup de cafés brasileiros. Vamos dividir com vocês um pouco do nosso conhecimento. Eu sou Roberta Armentano, ele é o Tobias, trabalhamos na Itah, Comercial Exportadora de café, e juntamente em parceria com a Capeca Cooperativa de Campos Altos, estaremos aqui mostrando para vocês um pouco de bebida, padrões, defeitos e também de preço de cafés brasileiros. Basicamente, temos o Good Cup, que são cafés de bebida mediana, e os Fine Cups, conhecidos como os cafés de bebida superior. As principais diferenças do Good Cup para o Fine Cup são uniformidade, doçura e defeitos, onde o Good Cup tem mais defeitos, menos uniformidade e menos doçura. E aí eu te pergunto, Hugo, é perceptível na xícara essa diferença do Good Cup para o Fine Cup? Sim, é perceptível. Essa diferença, uniformidade principalmente, o Good Cup tem um pouco menos de uniformidade por conta dos defeitos. E isso vai aparecer na torra do café. E provavelmente esse defeito pode ser um mal granado, um quebrado ou até um grão imaturo, e isso vai influenciar na uniformidade da xícara. E diretamente também na doçura. O café fica menos doce no Good Cup do que no Fine Cup. E isso não diferencia qualidade. São dois cafés bons, porém cada um com sua diferença e sua característica.
E, neste caso, você acaba tendo uma segunda opção de preço. Ainda que seja um café bom, um café para um público e um consumidor exigente, você tem um nível de preço melhor do que o Fine Cup, que de repente pode estar sendo um café mais caro e de difícil acesso neste momento que o mercado está tão em alta. Mas para a gente poder deixar esse assunto um pouco mais simples, vamos falar de trato da lavoura, vamos falar de colheita, pós-colheita, o primeiro benefício e o rebenefício dos processos que resultam na qualidade final do café e que vão determinar o Good Cup ou o Fine Cup. Nós temos as questões de trato da lavoura, que estão diretamente ligados ao tratamento da planta, do solo, né? Você tem a colheita manual, você tem a colheita tradicional, você tem a questão do quanto ele espera o amadurecimento do grão, quanto de verde está na planta para ele entrar colhendo. Isso também determina o Fine ou o Good Cup. Quanto mais grão verde colhido, mais Good Cup fica o lote. Quanto menos verde, mais fine é o lote. E aí é uma decisão do produtor. Vou entrar colhendo agora, vou esperar mais uma semana. Então, a colheita é muito importante, essa tomada de decisão do produtor. Depois a gente vem para o pós-colheita. E aí é todo um cuidado de terreiro, altura no terreiro, quanto ele coloca de grão de café. Quanto menor a altura do grão, mais sol, mais quente o chão, mais ele seca com uniformidade. Quanto ele mexe o café no terreiro para que ele seque numa proporção melhor. Quanto mais alto o terreiro, o café no terreiro, mais probabilidade de good. Quanto mais baixo, mais fine cup. Depois você tem um benefício, um rebenefício, que aí é um armazém melhor e você tem que escolher bem os seus parceiros para estar cuidando dessa parte de limpeza do grão e separação do grão. Porque na hora do benefício e do rebenefício é que você define a quantidade final de defeitos. Em suma, o 1718 Fine é exportado entre 9 e 12 defeitos. Já o Medium to Good Bean, que é o 14, 15, 16 Fine, é exportado com 25, 27 defeitos no máximo. O Mocha no Fine vai com a mesma quantidade de defeitos do 14, 15, 16. O Good, você tem as mesmas separações de peneira, de tamanho de grão, com mais defeitos. No 17 e 18 você já parte aí de 21 defeitos no 17 e 18, olha o pulo, o salto de 12 no Fine para 21 no Good. Faz com que as xícaras você note uma mais leve, uma mais pesada, uma mais doce, uma mais amarga. Embora o conjunto de todas elas seja um café bom, elas não são tão uniformes no momento que você está provando. O 14 e 16, enquanto no Fine ele está saindo com 25, no Good ele está saindo com 37. Nós tentamos mostrar para vocês, na pauta preta, a diferença dos defeitos de um Nova York 23, 17, 18 Fine Cup, que são esses grãos verdes, e de um Nova York 3, 4 Fine Cup 14 e 16, que são esses grãos verdes. O que seriam essas diferenças? É quando você tem o mesmo padrão de bebida Fine Cup, que teve o mesmo preparo, o mesmo pós-colheita, o mesmo padrão de cuidado do café. Você teve o graúdo 17 e 18 e o miúdo 14 e 16, onde nessa separação
do tamanho, o graúdo ficou com 9 defeitos e o miúdo ficou com 21 defeitos. E nesse caso, apesar de serem finos, você também tem uma certa diferença da bebida, Hugo? Pode acontecer de ter alguma diferença justamente pelo tamanho dos grãos, visto que o 17-18 são apenas 2 peneiras e o 14-16 automaticamente 14, 15, 16. Então isso vai influenciar na bebida, não vai desmerecer, mas vai influenciar justamente por causa da torra. Não vai conseguir ter uma torra totalmente uniforme, mas é um café fine cup vindo da mesma fazenda, é o mesmo café separado em peneira. E aí, o que acontece? Você acaba tendo, por essa desuniformidade, pelo tamanho do grão, na xícara, você tem um outro padrão de preço. Então pense nisso, porque você tem muitas oportunidades dentro do café brasileiro. Dentro da diferença para o good e para o fine, nós estamos falando muitas vezes em até $7 por saco de 60 quilos. E entre peneiras, nós podemos falar em até $5, $7 por saco de 60 quilos. Então, nisso você já tem uma diversificação de preço muito grande para poder estar trabalhando e estudando melhor o seu negócio. Geralmente o Fine Cup para espresso, ele é um café mais visual. Vai ficar mais exposto na loja, a cafeteria, o cliente vai chegar, ele vai ver lá um Fine Cup, ele vai estar mais uniforme na torra, então ele vai chamar o cliente pelos olhos. Não que o good não dê para fazer o expresso, dá para fazer o expresso. Assim como o 14-16, nada impede dele fazer um expresso com o 14-16. E não podemos esquecer que dentro dos padrões de tamanho de peneira temos o mocha, também conhecido como pea berries, que é aquele grão chatinho, porque ele também tem um preço inferior ao graúdo, ao 17-18, e pode vir a ser uma excelente opção. Basta você ter certeza que o seu maquinário de torra está preparado para receber este padrão de grão e que ele vai se encaixar na sua clientela, naquele padrão de café que você vai vender. Então, o Brasil tem muito para oferecer, é uma questão de buscar o ideal para a sua cafeteria, para o seu negócio, para a sua torrefação, e estamos aqui para poder ajudá-lo a entender melhor e oferecer aquilo que melhor se encaixar no seu negócio. Today 4 coffees on the table, and it's the same coffee. It's a blend from Capeca, and the only difference is that we are separating them by screen size. So we have 17 to 18, we have 15 up to 18, and then we have 14, 16. And we included the pea. So we're gonna run through some of the meats, and we're gonna try to find the best option for you. So, before we jump into the cupping and assess the quality notes and how the screen size impact the quality, normally roasters are looking for the bigger screen size, 17 to 18. That means the cherries are riper and they are sweeter and has more complexity. But we are going to look also into the lower screen size, but because they have also a lot of things to offer. And finally, we are going to jump into the pea berry, which is like a unique mutation. And we will see that, I mean, actually my favorite are pea berries, so let's see how that tastes on the cupping. I'm sure you are familiar to Kenya grades, and we have AA and AB commonly in the specialty zone, and by default AA usually tastes better than AB. You know, it's also bigger size screen and has sweeter notes and higher acidity, but I'm sure you have experienced that sometimes ABs are tasting better than AAs. So we're going to explore what are the possibilities on this Brazil, and yeah, let's jump into it.
So we are going to talk a bit about the quality now. So what we can see is like, again, the screen size, the smaller the screen size, normally tends to be like the less bright the thing is. On the 14 to 16, what we can perceive is less sweetness, but on the other side, we can perceive more citric, more higher acidity. So if you're looking into something that you want to blend that has a hit of acidity, that one will be my suggestion. In the middle one, the 15 to 18, what we find is like a balance between the bitter, a little bit acidity coming from like lower screen size, but also we have as well the sweetness coming from like bigger size. So you will find like a perfect balance and soft intensities. Again, very supportive to be blended. We haven't talked about it yet, but screen size also has an impact in price. So the lower is the screen size, normally the cheaper the coffee is gonna be, and the bigger, the more expensive. So it's also like a matter of finding a balance between your quality, the screen size, and also the price. The bigger screen size, the 17 to 18, what we find here is like already like a lot of sweetness, a lot of notes of cacao and nuts, but also the viscosity is higher and you can start feeling a creamy mouthfeel, really pleasant. This coffee perfectly can go as a single origin, as a single blend, or also in a blend. It's because it's very, very sweet by itself. And then we have the tea berry on the last part. Tea berry is normally a mutation, and for me personally, this is one of my favorite picks when it comes to Brazil, because for me tea berries can be very sweet, like this one, like the Brazil 594 lot. It's very sweet, it has the chewy mouthfeel, it has all the complexities, and also it's very price competitive compared to like a bigger screens like 1750. So the score range on these coffees tend to be between 82 to 84, so a wide range. So normally the screen size that are smaller tend to have a lower score because maybe they are less sweet. But again, that acidity can bring something new into the cup, something exciting. For instance, the screen size, on this case 14 to 16, compared to the 17 to 18, has a 30 cents difference per kilo. Something that is very, very interesting is when we have the tea berry, for instance, has a price fairly close to the lower screen size, and also has the sweetness and the intensity that you can get in like a bigger screen size. So I would look into tea berries this year. So to conclude, I would suggest that if you're worried about the price, especially when the sea market is high, I would suggest you to look into like a bigger range of screen size, and especially look into the lower range, because the quality is not that significantly different, but the price will make the difference in this case. So just be open to explore the different screen sizes and find your best option. I really now would love you to think about this in a practical way. If you are considering sourcing your Brazil, firstly, think about the volume requirements you have. From that, think about your customers' needs. What is it they are actually asking you for? Do you have one type of customer? Or do you actually have a range of customers who are after a selection of different things? One way you can really increase your impact and also have a positive price impact for your producer. Let's say you usually purchase 1 container of Brazil. Maybe fill half the container with fine cup, but half the container with good cup. You could blend those coffees. You could utilize the fine cup in your house espresso, and you could maybe use the good cup for, I don't know, maybe bean to cup customers you might have, or those that are looking for pre-ground coffee. The other thing I'd highly recommend is always cup a range of qualities. Sometimes hearing the term, higher defect count can sound quite terrible, but actually in the cup, not make a massive amount of difference. Maybe only a really highly trained palate would notice, and actually a lot of your customer base would be super happy with it. So just think about being brave,
opening your options a little bit wider and really thinking about how you can save a little bit of money but still ensure you pay the right price to the producer. It needs to be a win-win situation. Anyway, whatever you decide, good luck. Ciao, ciao!